5 basic Thai words that you should learn. สวัสดีค่ะ Welcome back to Thailand Expat Language School with Kupla. Let's start with Thai greeting. Oh, remember that if you want to make a sentence more politely, you can use the word ka or cup at the end of the sentence. Ka for female and krap for male. Number 1. สวัสดีค่ะ or สวัสดีครับ You can do like this. สวัสดีค่ะ or สวัสดีครับ Number 2. How are you? How are you doing? You can say สบายดีไหมครับ or สบายดีไหมครับ Number 3. Oh, sorry. You can say ขอโทษค่ะ or ขอโทษครับ and you can do like this as well ขอโทษค่ะ or ขอโทษครับ Number 4. Oh, no problem, it's okay. You can say ไม่เป็นไรค่ะ or ไม่เป็นไรครับ Number 5. I think you know that Thai food is very delicious. If your food tastes so good and tastes delicious, you can say, oh, อร่อยค่ะ or อร่อยครับ You see, learning Thai is very easy. If you want to learn more about the language or more about the culture, you can come to join us. I would like to see you in my class.